फ्रेंड्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फार्मसी. विद्यार्थी मित्रांनो, औषध निर्माण शास्त्र जगामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. सो टुडे इन दिस व्हिडिओ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिव्हियस क्वेश्चन्स आस्क्ड इन झेडपी फार्मासिस्ट एक्झामिनेशन. नाउ लेट अस बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन: द ॲक्ट ऑफ नार्कोटिक drugs and psychotropic substances includes the study of option A manufacture of opium and other narcotic drugs, option B sales of opium, option C import and export of narcotics, and option D all of the above. Okay, so question is related to Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act. So correct answer here is all of above. नार्कोटिक ड्रग सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स ॲक्टमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ ओपियम, त्यानंतर सेल्स ऑफ ओपियम and import and export of opium. So all these things are regulated by this act. So therefore the correct answer is all of the above. Next question: sale price of bulk drug is fixed by option A Patent Act, option B MAP calculation, option C Factories Act 1948, option D Drug Price Control Order, that is DPCO. Okay, so read the question carefully. The question is related to the bulk drug, that is APIs. Okay, sale price of bulk drug is fixed by. bulk drug म्हणजे API, ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट जे आहेत त्याची सेल प्राइस फिक्स कोण करतं? ओके, सो दॅट इज फिक्स्ड बाय द DPCO, that is Drug Price Control Order. Okay, so another one act is there, that is NAAP, NAPA. Okay, National NPPA. Okay, that is National Pharmaceutical Pricing Authority. Okay, that is related to regulation of the drugs. Okay, and this DPCO is related to the deciding the price of bulk drug. API ची प्राइस जी आहे ते DPCO फिक्स करतं आणि ड्रग जे आहे फॉर्म्युलेशनची प्राइस कंट्रोल करण्याचं काम NPPA, that is NAPA, National Pharmaceutical Pricing Authority. Okay, so that you have to remember. The next question: the Medicinal and Toilet Preparation Act in bracket Excise Duties Act was passed in the year. Okay, option A 1950, option B 1955, option C 1960, option D 1965. So this act, Medicinal and Toilet Preparation Act. Okay, so this is question from the pharmaceutical jurisprudence. Medicinal and toilet preparations means the preparations used for the toilet cleaning purpose, cleaning of toilets. So that many preparation contain the alcohol. Okay, so there is a excise duty ऑन द अल्कोहोल्स. ओके, अल्कोहोल जर असेल तर त्याच्यावर टॅक्स लागतो गव्हर्नमेंटचा. सो टॉयलेट प्रिपरेशनमध्ये पण अल्कोहोलचं प्रमाण, वेगवेगळे अल्कोहोल जे असतील त्याचं प्रमाण त्याच्यामध्ये असतं, त्यामुळे एक्साईज ड्युटी ब्रॅकेटमध्ये दिलेलं आहे. सो दिस ॲक्ट वॉज पास्ड इन द इयर 1955. 1955ला मेडिसिनल अँड टॉयलेट प्रिपरेशन ॲक्ट पास झाला. ओके, so next question: Drug and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945 contains the study of schedule. Option A, option B, D, option C, X, option D, P5. Okay, so correct answer is schedule X. Okay, so schedule X is as per the D&C Act 1940. Then next, government analyst means option A who is appointed by the central government. करेक्ट वन. ओके, सेंट्रल गव्हर्नमेंट ते अपॉइंट करतं, परंतु खालच्या ऑप्शन पण तुम्ही वाचले पाहिजे. ऑप्शन बी इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा, युनानी. येस, ही कॅन अनालाइज द एनी ड्रग. गव्हर्नमेंट अनालिस्ट actually they are present in the organization, that is central laboratories. Okay, which is located at different places such as Lucknow, okay, Kolkata. So government analyst is appointed by the central government in relation to Ayurvedic, Siddha, Unani, or in relation to other drugs and cosmetic. He can analyze the Ayurvedic products, Siddha products, and allopathic products. And option D is all of those. Means of all of the three options A, B, C are correct. Therefore, most correct is all of this, all of the above. Okay. Next question: the Drug and Cosmetic Act was passed in 1940. Option A, option B 1945, option C 1947, option D 1946. D&C Act was passed in 1940. Okay, Drug and Cosmetic Act was passed in the year 1940. Then next is
drug price control order, that is a DPCO, was exercised by the central government? Okay, in option A 1985, option B 1995, option C 1987, option D, that is 1997. Okay, so when was this DPCO, Drug Price Control Act, was passed? So it was passed in the year 1995. So correct answer is 1995. Then next, ड्रग अँड मॅजिक रेमेडीज ॲक्ट वॉज पास्ड इन द इयर. ओके, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो जादूटोणा प्रतिबंध कायदा. सो दिस वॉज पास्ड इन द इयर ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1953. सो इट वॉज पास्ड इन द इयर 1954. 1954 साली हा पास झालेला आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल बी ऑफ द ड्रग अँड कॉस्मॅटिक ॲक्ट 1940 इज रिलेटेड टू. शेड्यूल बी काय सांगते डी अँड सी ॲक्टचं? ऑप्शन ए रेट ऑफ फी फॉर टेस्ट अँड ॲनालिसिस, ऑप्शन बी लाईफ पिरियड ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन सी स्टँडर्ड ऑफ कॉस्मॅटिक्स, ऑप्शन डी लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स. सो शेड्यूल बी is related to the fees, okay, rates and fees for the test and analysis of the government labs. Okay, so option E is the correct answer. Next question, the Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act was passed in the year. Option A 1985, option B 1963, option C 1940, option D 1938. Okay, Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act which was passed in the year 1985. 1985 साली तो पास झालेला आहे. सो यू हॅव टू रिमेंबर धिस इयर्स फॉर द ॲक्ट. ओके, वेगवेगळे ॲक्ट आणि ते कुठल्या इयरला पास झाले, ओके, ह्याच्यावरती एक तरी क्वेश्चन जनरली प्रत्येक फार्मसी ऑफिसरच्या एक्झाममध्ये असतो. इट मे बी झडपी और रेल्वे फार्मासिस्ट और पब्लिक डिपार्टमेंट एक्झामिनेशन, सार्वजनिक आरोग्य विभागाची असेल, ESICची एक्झामिनेशन असेल. ओके, ते ॲक्ट आणि त्याचं इयर विचारलं जातं शक्यतो. ओके, सो नार्कोटिक ड्रग अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स ॲक्ट वॉज पास्ड इन द इयर 1985. द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरा vaccines and toxins comes under the schedule. Option A O, option B P, option C both options A and B, and option D C. Okay, sera vaccines biotechnological products. Okay, so that comes under this one, that is the schedule C, that is for vaccines and seras. The next question, for the manufacturing of cosmetics, license is granted in option A form number 25C, option B form number 20D, option C form 204, and option D form number 32. Okay, so manufacturing of cosmetics license, okay, that is granted in the form, that is form number 32. The next question, schedule H drugs belongs to option A narcotic drugs, option B dangerous drugs, option C imported drugs, ऑप्शन डी लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स. ओके, शेड्यूल एच जनरली तुम्ही लेबल पाहिला असेल. ओके, जेव्हा आपण एखादी टॅबलेट घेतो, कॅप्सूल घेतो, त्याच्या बॅक साईडला दिलेलं असते शेड्यूल एच ड्रग. सो एच ड्रग मीन्स लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स. ओके, सो दिस ड्रग शुड बी गिवन बाय द फार्मासिस्ट ओनली आफ्टर लुकिंग ॲट द प्रिस्क्रिप्शन, or if there is a prescription then that drugs will be given by the pharmacist to the patients. Next question, the medical termination of pregnancies in certain cases are carried out only by dash dash under Medical Termination of Pregnancies Act 1975. Okay, option A any doctor, option B any physician, option C registered medical practitioner for this purpose, option D registered pharmacist. Okay, हा जो ॲक्ट आहे प्रेग्नन्सी रिलेटेड ॲक्ट, ओके, त्याच्यामध्ये अजून मॉडिफिकेशन झालेले आहेत रिसेंटली. ओके, सो दिस ॲक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस ॲक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी विल बी कॅरिड आउट बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर विच इज फॉर धिस पर्पज. ओके, सो दिस ॲक्ट इज व्हेरी स्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, इन पर्टिक्युलरली इन मराठवाडा region. Okay, because number of abortions, these cases are increasing. Okay, that is malpractices. Okay, so correct answer is option C, registered medical practitioner for this purpose. The next question, reserpine is derived from. Okay,
So रेझरपिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट राउल्फिया सर्पेंटिना. ओके, मराठीमध्ये आपण त्याला सर्पगंधा म्हणतो. So reserpine is derived from which amino acid, or we can say what is the biosynthetic source, or what is the precursor of this reserpine. Okay, so this type of questions are asked many times in the GPAT examination. Okay, option A squalene, option B homoserine, option C tryptophan and tryptamine, option D asparagine. So correct answer here, reserpine is derived from the asparagine. Okay, that is the precursor for the reserpine. Then next, precursor for the biosynthesis of tropane alkaloid is option A leucine, option B lysine, option C ornithine, option D tyrosine. So correct answer here, tropane is alkaloid is derived from biosynthetically, the starting material or precursor is ornithine. Correct answer is ornithine. Then next question, meconic acid is a chemical marker for which of the following genus. ओके, मॅकॉनिक ॲसिड कशामध्ये प्रेझेंट असते. ओके, ती मार्कर म्हणून आपण कशासाठी यूज करतो. ऑप्शन ए पायपर, ऑप्शन बी पिलोकार्पस, ऑप्शन सी प्रोस्टनस, ऑप्शन डी पॅपाव्हर, दॅट इज पॅपाव्हर सोमनिफेरम. सो करेक्ट आन्सर, मॅकॉनिक ॲसिड इज अ केमिकल मार्कर फॉर द पॅपाव्हर सोमनिफेरम, that is opium. The next question, close stalks can be identified by the presence of option A starch grain, option B cystolith, option C lignified sclerides, option D acicular crystals of calcium oxalate. Okay, so this question is related to adulteration. Okay, adulteration कसा फाइंड आउट करायचं. क्लोज स्टॉक्स आपण कसे आयडेंटिफाय करतो, बाय द प्रेझेन्स ऑफ ॲसिक्युलर क्रिस्टल्स ऑफ कॅल्शियम ऑक्झॅलेट, by looking at the microscopy. Okay, in pharmacognosy you studied the microscopy, chemical constituent. So particularly this adulteration is identified by the microscopy study, by identifying the acicular crystals of calcium oxalate that are present in the close stalks. So correct answer is option D. The next question is quinidine. Quinidine is option A obtained from the cinchona. No doubt it is obtained from the cinchona. That is the correct one, but you have to read all the options. Option B O stereoisomer of quinine. Yes, it is a isomer of quinine. Option C an antiarrhythmic used in cardiac arrhythmias. Okay, so it is used as antiarrhythmic drug which is used in treatment of cardiac arrhythmia. That is also correct. So option D is the most correct one related to this quinidine. Then next question, what is strophanthus? Option A diuretic, option B antianemic, option C cardiac glycoside, option D anti-anginal. Okay, strophanthus gratus. Okay, strophanthus is actually used as a cardiac glycoside. Okay, next, the opium alkaloid papaver somniferum, that is opium, is obtained from. opium कुठल्या पार्ट पासून आपण अल्कलॉइड जो आहे ओपियम अल्कलॉइड मिळवतो. ऑप्शन ए लीफ, ऑप्शन बी रूट, ऑप्शन सी सीड, ऑप्शन डी स्टेम. लीफपासनं ओपियम मिळत नाही. ओके, रूटपासनंही नाही, स्टेमपासनंही नाही. सो मोस्ट करेक्ट आन्सर हिअर इज द सीड्स. द ओपियम अल्कलॉइड पेपर सोमनिफेरम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॅनॅक्सडायॉल इज द कन्स्टिट्युएंट ऑफ. ऑप्शन ए जिंजर, ऑप्शन बी जटमानसी, option C ginseng, option D pepper. So panaxdiol, it is active constituent. Okay, this question is related to chemical constituent present in different plants. Okay, हा कोग्नसी मधला क्वेश्चन आहे केमिकल कन्स्टिट्युएंटचा. पॅनॅक्सडायॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जिन्संग. ओके, जिन्संग पासून मिळवलं जातं पॅनॅक्सडायॉल. सो पॅनॅक्स जिन्संग. ओके, इट इज वन ऑफ द स्पेसीज ऑफ जिन्संग. सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सी, that is ginseng. Next, the simple question, that is eugenol is present in. eugenol कशामध्ये प्रेझेंट असतो. ऑप्शन ए फनेल, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी कार्डामम म्हणजे इलायची, ऑप्शन डी कोरिअँडर धने. सो eugenol इट इज अ प्रेझेंट इन तुलसी. तुळशीमध्ये eugenol प्रेझेंट असतो आणि इट इज मेनली प्रेझेंट इन द क्लो, बट देर इज नो ऑप्शन क्लो. इथे क्लो ऑप्शन दिलेलं नाही त्यांनी, त्यामुळे मोस्ट करेक्ट आन्सर इथे काय असेल, तुलसी. देन नेक्स्ट, Google lipid are obtained from. Option A Commiphora mulmul, option B Commiphora witti, option C Boswellia serrata, option D Commiphora abyssinica. So correct answer here,
Google lipids. Okay, so Google lipids, they are obtained after the extraction. Okay, they are obtained from the plant, that is a Comifera witti. There are two species of Comifera. One is a mulmul and witti. So these Google lipids are obtained from the Comifera witti. नेक्स्ट, कोरिएंडर कंटेन्स चिपली. कोरिएंडरमध्ये मेनली काय प्रेझेंट असते हा क्वेश्चन विचारलेला आहे. ओके, ऑप्शन ए यल बॉर्निओल, ऑप्शन बी पायनिन, ऑप्शन सी डी लॅनोलूल लिनालूल, ऑप्शन डी जेरॅनिल. ओके, सो विच इज द ॲक्टिव्ह कन्स्टिट्युएंट प्रेझेंट इन कोरिएंडर मेनली. सो क्वेश्चन इज आस्क्ड की सर्वात जास्त काय प्रेझेंट असतं. सो कोरिएंडर ऑल्सो कंटेन पायनिन, लिनोलिल. ओके, बट विच content is present in the maximum amount? It also contain the geranyl. Okay, so the maximum amount, the chemical constituent that is present, that is the linalool. Okay, that is present nearly 72%. linalool जो आहे जवळपास 72% त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतो मॅक्झिमम. देन अनदर constituents are there, that coriander contains the terpene, that is 8.8%. Then pinene is also present, nearly 5%. The camphor is also present, nearly 3.7%. Limonene is also present. But the major, in question they asked the word chiefly. Okay, सर्वात जास्त प्रमाणात काय असते मेजरली, तर it contains the linalool, that is 72%. The next question, Bontrager test is used to identify. Option A coumarins, option B saponins, option C anthraquinones, option D steroids. Okay, so this question is related to the chemical tests. So Bontrager test is very famous. Okay, previously many questions were asked in GPAT examination on the Bontrager test. Okay, in different exams. Okay, so Bontrager test mainly used to identify the anthraquinone glycosides. Anthraquinone is the right answer. Then next, the very common question again, that is a vinca belongs to the category of a crude drug. Option A anti-tumor, option B anti-tissue, option C diuretics, option D anti-malarial. So correct answer, vinca is famous anti-cancer drug. Okay, that is anti-tumor activity. Option A is the right one. Then next one is Soxhlet apparatus is used for. Option A filtration, option B clarification, option C extraction, option D size reduction. Okay, ज्याने नॉर्मली थोडा अभ्यास केला त्याला सॉक्झलेट ॲपरेटस माहीत असतं. सॉक्झलेट ॲपरेटस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रॅक्शन पर्पज. ओके, व्हेरी कॉमन क्वेश्चन. देन डिजिटॅलिस इज मेनली यूज्ड इज. ओके, व्हॉट इज यूज ऑफ डिजिटॅलिस? ऑप्शन ए कार्डियोटोनिक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी CNS स्टिम्युलंट, ऑप्शन डी पर्गेटिव्ह. ओके, सो डिजिटॅलिस, द फेमस यूज and main use of digitalis is it is used as a cardiotonic. Okay, then next is killer Kilani test is identification test used for. Option A digitalis, option B clove, option C phenyl, option D senna. So killer Kilani test is used for identification of digitalis. Okay, who is regarded as the father of medicine? Okay, who is father of medicine? Option A Paracelsus, option B Aristotle, option C Galen, option D Hippocrates. So father of medicine is Hippocrates. Okay, so Aristotle is different. Galen is the first pharmacist. Okay, so father of medicine is Hippocrates. Okay, there may be the option Socrates. Okay, Socrates is different. Socrates is a philosopher. Hippocrates is the father of medicine. Then next question, ruthenium red is used to detect. Okay, so ruthenium, what is ruthenium? Ruthenium is the element of periodic table with atomic number 44. Ruthenium red is an inorganic dye. Ruthenium red काय आहे? It is a dye, inorganic dye, which is contain the different amine groups attached to the ruthenium, and it also contain the oxygen. So ruthenium red is the dye used to detect option A gum, option B lipids, option C wax, and option D mucilage. So actually this question, okay, so there is two correct answers. Gum, ruthenium red is used to detect the gums and the mucilages, and also to detect the pectins. Okay, so here two answers are correct, that is the gum and mucilage. Next question, isabgol, it is commonly known as psyllium. Isabgol seeds are used. Option A laxative, option B purgative, option C cathartics, option D digestive. Okay, so laxative means they are having mild action, while the purgative they having the strong action on the evacuation of bowel. Okay,
So isabgol seeds, what is the use of isabgol? And cathartics means laxative and purgative. The cathartics term used for both laxative and purgative. Okay, so it is not digestive. So correct answer here, it is used as a laxative and not purgative. Okay, so it is used as a laxative. The next question, which is the oldest act about the drug? ड्रगच्या संबंधात सर्वात जुना ऍक्ट कुठला आहे? Which is the oldest act related to drugs? Option A, Dangerous Act, Dangerous Drugs Act. Option B, Opium Act. Option C, Poisonous Act. And option D, Drug Act. Okay, now we will see all the act. So this Dangerous Act was passed in the year 1930, 1920 and 1930. 1930. Opium Act, which was passed in the year 1857, 1857 साली पास झाला Opium Act. Okay, then Poisonous Act, it was passed in the year 1990, 1919. And Drugs Act, we all familiar with drug act, which was passed in 1940, 1940 साली पास झालेला आहे. So which is the oldest act? आता सर्वात जुना ऍक्ट कुठला आहे? सर्वात अगोदर पास झालेला 1857 साली, in 1857 the Opium Act was passed by the UK Parliament. Okay, त्यावेळेस भारत देश स्वातंत्र्य आपल्याला मिळालेलं नव्हतं, परतंत्र्यात होतं. सो दॅट ॲक्ट वॉज पास्ड, ओपियम ॲक्ट वॉज पास्ड बाय द युनायटेड किंगडम पार्लमेंट टू रेग्युलेट द इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल अँड यूज ऑफ द ओपियम. ओके, सो द मोस्ट old act here is the Opium Act, which was passed in the year 1857 by the UK Parliament. So correct answer is Opium Act. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक व सबस्क्राईब जरूर करा. थँक्यू.